السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب. محدثتكم دكتورة لميس أبوحليقة معكم اليوم في موضوع مهم جدا، وهو السلس البولي لدى السيدات، أسبابه وطرق العلاج الغير جراحية. ضيفتنا لهذا اليوم هي دكتورة تريسي سيمز، طبيب مسؤول في عيادة التجميل بمستشفى الكورنيش. درست الطب وتخرجت من جامعة كامبريدج البريطانية. لديها أكثر من 20 سنة خبرة في المجال الطبي، حاصلة على عدة شهادات تخصصية في مجال طب الأسرة والأطفال والنساء والولادة، ولديها اهتمام خاص في مجال صحة المرأة، خاصة في مجال العلاجات المبتكرة والحديثة لعلاج ضعف قاع الحوض. هذه المقابلة ستكون باللغة الإنجليزية، ولكن سأقوم أيضا بترجمة الأسئلة التي سأقوم بطرحها على دكتورة تريسي. وستحول الآن إلى اللغة الإنجليزية وأرحب بدكتور تريسي سيمز. Dr. Tracy, it's a pleasure to have you here with us in podcast Ask a Doctor. So I will start with introducing you. Dr. Tracey Sims is the lead physician at the aesthetic clinic in Corniche Hospital. Dr. Sims is a graduate of the Cambridge University in UK. She has more than 20 years experience in the medical field and has obtained several professional degrees in pediatrics, obstetrics and gynecology. And Dr. Sims has a special interest in women's health, particularly pelvic floor dysfunction and innovative management treatments. Welcome, Dr. Tracy, to the podcast show today. So it's a pleasure to have you. And today our topic is going to be about women urinary incontinence causes and non-surgical treatment. So I would like to start with a few questions with you, but first, what is actually the definition of urinary incontinence? Thank you, Dr. Lamees, for your lovely introduction and for giving me the opportunity to speak with you today. Urinary incontinence is effectively, in one sentence, the inability or difficulty in controlling when we void or let urine out, when we pass urine. So continence is when we can keep the urine in voluntarily. Incontinence is when we find it difficult to control. So the urine comes out in situations when we don't want it to. Thank you, Doctor. سألت الدكتورة تريسي عن ما هو تعريف السلس البولي. فالسلس البولي هي عدم القدرة على التحكم في التبول، أو نقول التبول اللا إرادي، والذي يحدث كقطرات بول ممكن أنها تخرج في الوقت الغير مناسب، يعني خارج رغبتنا. فهذا هو السلس البولي كتعريف مبسط. Thank you, Dr. Tracy. And actually, there is another question that comes up. Are there different types of urinary incontinence in women? So do you know? Yes, absolutely. There are three main types of urinary incontinence in women. There is stress incontinence, urge incontinence, and mixed incontinence, which is a mixture of urge and stress together. So stress incontinence is difficulty in controlling the urine when you cough, sneeze, run, jump, anything that increases the pressure in the abdomen and can push down on the bladder a little bit and on the pelvic floor, and you can lose control of some urine. So that's stress incontinence. Urge incontinence is associated with a feeling of the bladder of, oh, I really want to pass urine. I really want to pass urine. It's really urgent for me to get to the bathroom now. And that is associated with feelings like you put your hand on the door of the bathroom to get to the toilet and, oh, the urine starts coming. Or you come home from the mall, you put your hand on the door, the urine starts coming. And the mixed incontinence is when women suffer from both
the urge, that feeling of really wanting to go, and also the stress. So when they jump on the trampoline with their children, cough, sneeze, want to run or jump, urine comes out then as well. Thank you دكتور. السؤال الثاني اللي طرحته على دكتور تريسي هو هل هناك أنواع مختلفة من سلس البول؟ وهناك 3 أنواع رئيسية. النوع الأول هو سلس البول الإجهادي، واللي يحصل مثلا أثناء السعال أو العطس أو أثناء ممارسة تمارين رياضية مثل نط الحبل أو الركض حتى. وهذا يكون له علاقة بالسترس أو الإجهاد، يعني سلس البول الإجهادي. سلس البول الحاحي هو الرغبة الشديدة والتي تحدث فجأة بالذهاب إلى الحمام للتبول، ويحدث هذا ممكن بشكل الحاحي ورغبة طويلة وعاجلة. فمثلا المرأة تريد أن تذهب مثلا إلى بعد ما رجعت من المول تبي تروح تكرمون دورة المياه، ولكن مثلا لا تستطيع أن تصل لذلك إلا وهناك في قطرات من البول حدثت. والنوع الثالث الرئيسي هو النوع المختلط، حيث يكون في الأعراض في موجودة للمرأة من اللي هو السلس بول الإجهادي وسلس البول الحاحي. Thank you. Actually, this brings me to the second question. How common is the urinary incontinence in women, and why is it more common, I think, in women than in men? Okay, so up to 45% of women, depending on which research we look at and which region of the world we're dealing with, so up to 45% of women at some point in their life may suffer from a form of urinary incontinence, whereas in men, the figure is between 3 and 11%. And in men also, the incidence, men don't tend to get stress incontinence, they tend to get urge incontinence, that feeling of urgency. Now, the reason for this is that the contents of the pelvis are different in women than in men. Okay, so if we just deal with the men first, the men have a long urethra. So the urethra is about 20 odd centimeters long, and that goes from the bladder to the outside. Round that urethra is the prostate gland. And in men, incontinence tends to develop in most cases as they age over the age of 50, when the prostate can become enlarged. And it can affect urination and it can affect their continence. Whereas in women, the causes are different. So for stress incontinence, the main cause of stress incontinence is a weakness of the pelvic floor. Now, if it's okay, what I'd like to do is just share a few pictures about the pelvic floor at this stage that might make it a little bit easier to explain. So I'm just going to share my screen. Okay. Okay, can you see? Yes, I can, yes. Yes. Okay, so starting with the pelvic floor. On the left here, you'll see a picture of the bony pelvis. So here we have the thigh bones, here we have the spine at the back, here we have the pubic symphysis at the front, where the bones of the pelvis join. And you can see that in the middle here is a collection of muscles and ligaments in red and white. So the ligaments are where the muscles join onto the bones. And you can see if this weren't there, then basically what would happen is that there would be a hole in the bottom of the bony skeleton so that the contents of our abdomen, our digestive system, and our reproductive organs would fall out. Okay. So the muscles of the pelvic floor are a roughly diamond-shaped arrangement. And what they do in women, so this is a female pelvis, what they do in women is to hold in the contents of the pelvis and abdomen. And there are 3 holes in the pelvic floor in women. The one at the back here, that's where the rectum comes through. The one in the middle is the vagina, and then there's another little one here actually, which isn't clear on this picture, and that's where the urethra comes through, the tube from the bladder to the outside.
Okay. Now, this pelvic floor, when we are young, is taut. It's under pressure all of the time. And in doing that, it forms a natural kind of valve mechanism with the urethra at the front, the tube from the bladder to the outside, to help it to close and keep in the urine. So we can see here, if we use a hammock picture analysis, that we've got a toned pelvic floor, a toned hammock. However, with aging, what can happen is that the pelvic floor can become less strong, weaker, and become droopy. And that can happen with age, childbearing, so the act of being pregnant, and childbirth. Babies' heads are quite large, and as they come through the pelvic floor, they can damage the muscle. So the three most common factors that weaken the pelvic floor and therefore can produce stress incontinence are aging, childbearing, and childbirth. However, it must also be said that if one has things like a chronic cough, those who have chest complaints, who have a chronic cough, or obesity, anything that increases the pressure in the abdomen, coughing increases intra-abdominal pressure and pushes down on the muscles, as does obesity, carrying the extra weight in the middle. So I'll just break there for the translation before I go on to the next slide. Great. Thank you Dr. تريسي. سألت أنا دكتورة تريسي عن يعني لأي درجة حالة سلس البول منتشرة بين السيدات. فحسب الأبحاث والدراسات تقريبا 45% من السيدات في إحدى مراحل حياتهم راح يعانون من سلس البول، مقابل 3 إلى 11% فقط من الرجال راح يعانون من سلس البول في إحدى مراحل حياتهم. والسبب مختلف عند السيدات عن الرجال، وذلك بسبب طبعا اختلاف اللي هو الجهاز التناسلي والجهاز البولي كتشريحا بين الرجال والسيدات. الرجال عادة تحصل لهم مشاكل سلس البول مع تضخم البروستاتا، واللي هي عادة تحصل بالتقدم في العمر. ولكن السيدات الوضع مختلف، وهنا طلعتنا دكتورة تريسي على عضلة قاع الحوض. وهذه العضلة مثل ما أنتم شايفينها اللي موجودة هنا، وشكلها تقريبا مثل الألماسة أو الدايموند شيب، موجودة في قاع الحوض، وهي اللي تحمي جميع الأحشاء الداخلية، سواء الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، والجهاز البولي، من أنه طبعا يقع. فهي هاي العضلات موجودة، وعادة بالصغر هذه العضلات بحالة جيدة، وهي أيضا تعمل على الحفاظ على اللي هي خلينا نقول الفتحات، سواء التبول أو التبرز أو اللي هي فتحة المهبل، تحافظ عليها بشكل مناسب بحيث أنه ما يكون في أي مشاكل من السلس. ولكن مع العمر ومع السيدات بالذات اللي في مرحلة الحمل وما بعد الولادة ويصير في ضعف في هذه العضلات، وشبهتها الدكتورة بمثل المريحانة، تعرفونها، اللي مع الثقل والوزن ممكن أنها تتمدد وتضعف. فهذه هي الأسباب الرئيسية لدى السيدات بأنهم يعانون ضعف العضلات قاع الحوض، واللي يسبب بدورة إلى السلس البولي هي العمر والحمل والولادة. ولكن هناك أيضا أسباب أخرى ممكن أن تسرع من هذا الشيء وتسبب في ضعف العضلة، وهو إذا كان في مثلا سعال مزمن، أو إذا كان في السمنة المفرطة، أيضا راح تؤدي إلى زيادة الضغط على هذه العضلات، وأيضا يسبب في النهاية إلى ضعفها وتمددها، ويسبب بالنهاية سلس البول. Dr. Tracy, you can continue. Okay, so what we're talking about here, we're talking about stress incontinence. So the weakness of the pelvic floor produces the stress incontinence, the coughing, the sneezing, jumping, running, resulting in leakage of urine. Okay, so if it's okay with you, Dr. Lamees, I'll go on a little bit about the muscles and how we can strengthen those muscles.
Yes, I'll just translate this bit. فدكتورة تريسي تقول لكم إن أكثر الأسباب اللي تسبب مثل ما شفتوا السلس هو اللي متعلقة بأساس بول الإجهادي اللي متعلق بهذه العضلة، ضعف عضلة العجان أو عضلة قاع الحوض. الدكتورة الآن راح تشرح لنا شو أهمية تقوية هذه العضلة والحفاظ عليها من أن تكون ضعيفة. Yes, you can continue, doctor. Okay, so I'm just going to stop sharing for a moment. Okay. Now, the muscles of the pelvic floor are really interesting muscles because they're skeletal muscles like any other muscles in our arms or our legs, just the same sort of muscles. However, the difference with the pelvic floor is that we can't necessarily see or feel it. So if I move my arm, I can see that muscle moving. But the thing about the pelvic floor is it's something that you need to be kind of tuned into. And if the pelvic floor is weak, then it's more difficult to move it. And as with any muscle, the way to strengthen the pelvic floor is to use it. Now, there are three main ways of strengthening the pelvic floor. One is to do pelvic floor exercises. And actually, as women, it's really important that we regularly exercise the pelvic floor as we would our arms, our legs. If we were to take up running, for example, and then we ran and we became very fit, and then we sat on the sofa for 3 months, our muscles would atrophy. The same happens with the pelvic floor. So it's really important to exercise the muscles. Great. دكتورة تريسي تقول لكم إن العضلة قاع الحوض هذه العضلة هي عضلة هيكلية نفس العضلات اللي موجودة مثلا في ذراعنا اللي هي أو في الأفخاذ العضلات الجسم. فهاي العضلة نقدر إن إحنا نتحكم فيها ونقدر أيضا إن نقويها وتقويتها مهمة أساس نمنع مشاكل مثل سلس البول أو ضعف هذه العضلة. وأول نقطة لتقوية العضلات هي تمرينها، يعني إحنا نسوي لها تمارين الخاصة وهي تمارين عضلات الحوض. هذه التمارين نقوم بممارستها راح تقويها، إذا توقفنا عن ممارستها راح تضعف. المشكلة إن إذا ضعفت عضلة قاع الحوض راح يقل إحساسنا فيها وراح يصير أصعب إن نمرنها، لذا التمرين بشكل مستمر لهذه العضلة جدا مهم. You can continue, doctor. The ideal time to start exercising these muscles is when they are strong. So when we are young, in our late teens, maybe even before we even think about having babies or even getting married. So the idea was brought up by Kegel, who was a doctor, an American doctor in the 1950s. And the idea is to exercise these pelvic muscles in isolation. So not holding the breath, not pushing together the knees or straining the buttocks, just exercising the pelvic floor muscles. So we start this before we ever have children and we continue it throughout the whole of our lives. However, the caveat on that is also it's never too late to start doing pelvic floor exercises. And it is a great way of making the pelvic floor stronger and keeping it strong. جميل. الدكتورة تقول لكم إن بالنسبة لتمرين تقوية عضلات الحوض هناك تمارين تسمى تمارين كيجل، مخترعها هي الدكتور كيجل، وهذه التمارين ممكن الواحد يبتدي يسويها من كل ما كان في العمر أصغر، يعني ممكن حتى البنات في سن المراهقة. طبعا هذه التمارين الرجال والسيدات ممكن يسوونها، والسيدات ممكن يسوونها من هم صغار، يعني ما تنتظر هي لين تتأخر الموضوع لين يصير الضعف. بالعكس التمارين هذه تبتدي من تكون العضلة قوية من الصغر أفضل، ولكن حتى لو ما كانت تمارسها في الصغر فما في شيء اسمه متأخر، نقدر مرة ثانية ونبدأ ونسوي هذه التمارين على أساس أن نقوي هذه العضلة. تمارين كيجل طبعا تقدرون أنتم تدخلون في المحركات البحث وتبحثون عنها كيف يتم عملها وتنفيذها. مهم جدا أنه يكون بعزل هذه العضلة، يعني ما يكون لها علاقة بالتنفس أو الضغط من قبل عضلات أخرى، هي فقط تمارين خاصة لعضلة قاع الحوض. You can continue, doctor. Okay, thank you, Dr. Lamees. So
The next way number 2 of strengthening the pelvic floor is very closely related to way number 1. So that's having physiotherapy. So physiotherapist is when a specifically trained therapist assist you in being able to do the pelvic floor exercises by teaching you how to do them. And they may also use a feedback device, which they insert into the vagina that can stimulate the muscle around the area where it's inserted, and also give feedback on how you're doing with doing those contractions. الطريقة الثانية اللي أيضا ممكن تساعد السيدات في تقوية عضلات الحوض هي مساعدة أخصائية العلاج الطبيعي اللي هي الفيزيوثيرابيست. أخصائية العلاج الطبيعي راح تساعد في تعليم الطريقة الصحيحة لعمل التمارين قاع الحوض بما فيها تمارين كيغل، ومرات يقدرون يستخدمون أجهزة خاصة تدخل في الجهاز التناسلي للمرأة مثلا من خلال فتحة المهبل، وهذه الأجهزة تقدر تقيس ضعف وقوة العضلة وتقدر أيضا تساعد في أداء التمارين. You can continue, Dr. Tracey. One of the key things about physiotherapy is that one goes to the sessions, takes the expert opinion of the physiotherapist, but most of the work is still done at home. So the physiotherapist shows you what to do, tells you what to do, helps you with the feedback device, but you still need to do the exercises, usually between 4 to 7 times a day at home. الأخصائي المعالج أو الأخصائي في العلاج الطبيعي راح يساعدكم في معرفة الطريقة الصحيحة وفي استخدام الجهاز اللي ممكن يساعد في تقوية العضلات، ولكن معظم الشغل راح يكون من قبلكم في البيت. إذا التمارين اللي تمارسونها في البيت وممكن ممارستها حتى 7 مرات خلال اليوم، هذه اللي فعلا راح تقوي العضلة، وليست جلسة العلاج الطبيعي اللي ممكن تاخذونها مرة أو مرتين بالأسبوع. الجلسات هذه تساعدكم بمعرفة الطريقة، بالبدء باستخدام هذه التمارين، ولكن الأهم من ذلك هو الممارسة في المنزل. You can continue, Doctor. Thank you, Dr. Lamees. I'm just going to share my screen again. Okay. So this is the third way that we can strengthen the pelvic floor. And this is a device that's called high intensity focused electromagnetic pelvic floor strengthening. This was launched in the UK by myself in conjunction with the manufacturer in the beginning of 2018. I then brought it to UAE at the end of 2019, but then COVID struck. So the way that this works is you can see that it's a chair-like device. So as you can see here, our patient is sitting on the device, fully clothed in her abaya. There's no need to undress in any way. You sit on the device, and what the device does is there's a huge magnet in the bottom that creates an electromagnetic field that makes the pelvic floor do effectively up to 12,000 of these Kegel exercises per 28-minute session. So it stimulates the pelvic floor very fast and also very hard, because the contractions of the pelvic floor that are stimulated by the machine are supramaximal. So they're bigger than the contractions that we normally do ourselves. So they're bigger and they're faster. Great. هذه الطريقة الثالثة. إذن إحنا تكلمنا عن ممارسة تمارين كيغل، تكلمنا عن الاستعانة بالأخصائي العلاج الطبيعي، والطريقة الثالثة في تقوية عضلات قاع الحوض أو عضلة العجان هو هذا الجهاز اللي اسمه جهاز كرسي أمثلة. مثل ما هو واضح عندكم في الشاشة، هو عبارة عن كرسي تجلس عليه السيدة، لا يحتاج أنها تخلع أي من الملابس، هي قاعدة بنفس ملابسها. هو هذا الجهاز يصدر تيارات كهرومغناطيسية. Dr. Tracy, I believe they are like the MRI kind of electromagnetic. It's electromagnetic.
correct. Yes. Electromagnetism. فهم تيارات كهرومغناطيسية. هذه التيارات قوية بحيث أن هي كأنها تمرن العضلة 12,000 مرة في الدقيقة الواحدة. فشايفين السرعة اللي هو يمرنها أكثر بكثير من لو الوحدة تسويه بالشكل الطبيعي. فهو أسرع، يعني هو يسرع عملية تقوية وتمرين عضلة قاع الحوض. Okay, doctor, you can continue. Okay, so as we can see, the aim of using the device is on the left here. You can see before in red, the pelvic floor muscles are saggy. We were talking about the hammock earlier, and not supporting the urethra coming from the bladder, so the urine leaks. Whereas on the right, once the muscles are strengthened and hold the urethra better, the urine doesn't leak on coughing, sneezing, running, jumping. Now, interestingly, this technique also helps with urge incontinence and with mixed incontinence. So this technique, and indeed physiotherapy and pelvic floor exercises, although they're most closely related to stress incontinence, also help with urge incontinence and mixed incontinence. جميل. في أيضا نقطة ذكرتها الدكتورة بس قبل الحين بترجمها. هذا الجهاز الدكتورة استخدمته حتى قبل مرحلة كورونا، لما كانت في بريطانيا وجربته هناك في بريطانيا وحقق نجاح ممتاز جدا على السيدات اللي استخدموه، وبعدين جابوه وحاليا موجود في مستشفى الكورنيش، وأيضا قاعد يستخدمونه وبنجاح كذلك. مثل ما أنتم شايفين إنه هو لأنه يمرن عضلات قاع الحوض بشكل سريع جدا، لأن 12,000 يعني خلينا نقول تمرين بالدقيقة، وهم يستخدمونه تقريبا مدة نص ساعة في الجلسة الواحدة. فهذه الطريقة هاي بتساعد على تقوية العضلة بشكل أسرع. هذه شكل العضلة لما كانت ضعيفة، ومثل ما أنتم شايفين كيف نازلة، ونتيجة لذلك يوجد سلس بول. وهذه بعد استخدام الجهاز كيف أن العضلة صارت أقوى ومشدودة أكثر، ومنع من سلس البول. الجميل أن هذا الجهاز ساعد في علاج حالات السلس الإجهادي اللي يحصل مع السعال والعطاس، وأيضا في معالجة السلس الإلحاحي والسلس المختلط. لذا هو فاد 3 أنواع. وطبعا لما يتم استخدام هذا الجهاز بالإضافة للاستعانة بأخصائي العلاج الطبيعي وكذلك التمارين في المنزل، حتكون النتيجة أقوى وأفضل. You can continue, doctor. Thank you, Dr. Lamees. So I'm just going to stop sharing the screen now. Okay, and just talk a little bit more about the techniques that we've discussed and the best way to get the best results with management of urinary incontinence. The best way to get good results, to actually for patients to see an improvement in their symptoms, which is at the end of the day, the basis of what we're trying to do, is to treat patients in a specialized pelvic floor clinic. In conjunction with urogynecology. So a clinic in which we have access to pelvic floor exercise tuition, physiotherapists, high intensity focused electromagnetic pelvic floor strengthening. Also, we can prescribe medications which can help with the urge part of the incontinence. So we can use multiple modalities of treatment at the same time and tailor it specifically for the needs of an individual woman, whilst also working with our urogynecology colleagues for those who do need to go on to have surgery after they've had non-invasive treatment. جميل. إذا دكتورة تقول لكم أن أفضل النتائج اللي تقدرون تحصلونها من العلاجات هي لما تسوونها في عيادات متخصصة لعلاج مشاكل ضعف عضلة قاع الحوض. فهي عيادات تخصصية لهذا الأمر. ليش؟ لأن حتحصلون العلاج من الطبيب، سواء العلاج اللي هو مثلا مع الأخصائي الطبيعي، العلاج الدوائي، العلاج باستخدام مثل هذا الجهاز الأمثلة أو غيره، وأيضا يكون
بالتعاون مع الأطباء المتخصصين، سواء أطباء الجراحة النسائية أو أطباء الجراحة البولية، لأن في بعض الحالات يكون في إعداد للمريض باستخدام الطرق الغير جراحية لتحسين وتقوية مثلا العضلة والاستعانة بالأدوية، وفي حال كان هناك حاجة لما بعد ذلك تكون أيضا العضلة نسبيا تقوت قبل ما يخوضون أي عمليات جراحية. لذا كثير مهم انتقاء العيادة المناسبة للحصول على النتائج الأفضل. You can continue, Doctor. Okay, thank you, Dr. Lamees. I know that some of your viewers have some questions, but I'd just like to mention one specific condition before we go on to deal with those. And that was something called genitourinary syndrome of the menopause. Okay, so as women, our ovaries make estrogen throughout our lives. As we come to the menopause, the ovaries get smaller and they produce less estrogen. When the ovaries produce less estrogen, that estrogen, therefore, is taken away from the tissues. And this has an effect on the tissues of the vulva and the vagina. And what happens is that they become dry, as does the tube, the urethra, coming out from the bladder. And therefore, with decreasing estrogen levels, women can develop recurrent urinary tract infections. They can develop incontinence, mixture of stress and urge, and they can develop discomfort of the vulva. So women around the time of the menopause may suddenly present with urinary incontinence and this discomfort. And it's important for women to know that there is much that can be done to help with this. Thank you Dr. Tracy. دكتورة طرحت نقطة جدا مهمة. المرأة تمر بمراحل مختلفة بحياتها، منها مرحلة انقطاع الطمث أو ما قبل مرحلة انقطاع الطمث. هذا يجي مع التقدم بالعمر. في هذه المرحلة السنية يحصل أن نسبة هرمون الإستروجين تنخفض. مع انخفاض نسبة هرمون الإستروجين، وهو أحد هرمونات الأنوثة، يسبب ذلك جفاف سواء في اللي هي الأنسجة التناسلية لدى المرأة مثل المهبل، وكذلك أيضا المثانة والإحليل. فشو اللي يحصل عند السيدات في هذه المرحلة؟ ممكن أن تزيد عندهم الالتهابات البولية، يزيد من عندهم مشكلة سلس البول، وتزيد من عندهم مشكلة الشعور بعدم الراحة بسبب الجفاف. لذا هنا أيضا العلاجات التي ذكرت سابقا راح تساعدها في أن تخفف من هذه المشكلة، أيضا بالإضافة إلى قد يكون في حاجة إلى علاجات هرمونية معها. فهو مرحلة فسيولوجية تمر بها المرأة، ولكن لا يحتاج أنها تعاني بصمت، حيث أن هناك العلاجات المناسبة اللي ممكن أن تلجأ إليها وتخفف عليها هذه المشاكل. You can continue, Doctor. Okay, so what can we do about this? So we can actually use a local estrogen cream in most women. So we can use moisturizers, lubricants, so moisturizers such as things containing hyaluronic acid, which one can buy over the counter in the pharmacy. A localized estrogen cream, which you need prescribing, which we can prescribe in the clinic. Can also help, as well as the treatments we've already talked about. Maybe medication to calm the bladder, maybe some strengthening of the pelvic floor. Now, it's important to also mention one subset of women who are a really important group of women who can't have vaginal estrogen, and those are women who have breast cancer. Women who have survived breast cancer go into a very rapid and intense menopause as a result of the breast cancer treatment. Those women can suffer really badly with the atrophy, the lack of estrogen on the tissues of the vulva and the vagina. For those women, we can use the lubricants and the moisturizers, and we can also use a fractionated CO2 laser treatment into the vagina that can really help. This can be used for all women, but it's usually used in the step after the vaginal estrogen, but we can't use the estrogen in those women who've had breast cancer. So for those women, they need to know that there are options available for them. They don't have to suffer with this, and we can use laser.
الدكتورة تريسي قالت بالنسبة للسيدات اللي بمرحلة انقطاع الطمث أو في مرحلة لسبب اللي هي نقص في هرمون الإستروجين والجفاف، بالإضافة إلى اللي هي العلاجات اللي انذكرت، هناك أيضا مرطبات تقدر أن السيدة تستخدمها. هذه المرطبات قد تكون المرطبات العادية اللي فيها الهيدروليك أسيد واللي ممكن نأخذها من الصيدليات، بتخفف من الجفاف. وأيضا هناك بعض الكريمات اللي تحتوي هرمون الإستروجين، وهذه تقدم بوصفة طبية من الطبيب، بالإضافة اللي هي العلاجات الدوائية الأخرى وعلاجات تقوية العضلات وغيرها. هاي كلها راح تساعد السيدة في أن تخفف عليها مشكلة الجفاف، وأيضا تساعدها في التحكم في مشكلة البول والتخلص من أيضا الالتهابات البولية. وهناك أيضا نقطة جدا مهمة اللي تحدث مع السيدات اللي هن صابوا بسرطان الثدي وتعالجوا منه، لأن هذه العلاجات طبعا هم هرمون الإستروجين غير مناسب لهم، ما يقدرون يستخدمون هذه الهرمونات لأن ممكن تزيد من السرطان. والعلاجات هذه تقلل وتحطهم في موضع نفس موضع اللي هي المرأة اللي انقطع عنها الطمث، فيصير عندهم الجفاف قوي. وهذيل أيضا ممكن أن يستفيدون من المرطبات. وأيضا هناك جهاز الليزر اللي هو fractionated CO2، أعتقد هذا يمكن أفضل أترجمه بهذا الاسم. هذا الليزر راح يساعدهم أيضا في اللي هي المحافظة على وتحسين جدار المهبل، وأنه يخفف مشكلة الجفاف، وبالعكس يساعد على العودة الجهاز بشكل طبيعي أكثر. وطبعا هذا الجهاز ليس مقتصر فقط على السيدات اللي كانوا يتعالجون من السرطانات، ممكن لجميع السيدات أن يستخدمونه طبعا بحسب تشخيص الطبيبة المختصة. You can continue, doctor. Okay, Dr. Lamees. So we've covered quite a bit about urinary incontinence and genitourinary syndrome of the menopause. And I was wondering if your viewers and listeners had any questions that they'd like answered. Yes, doctor, there was actually a few questions. So let me just go through them and see what we already answered. I think we have already answered some of them. There was a question actually of one of the ladies. She said, how can we treat the urinary incontinence in women if she's not married? So, you know, because culturally, women here, if they are not married, we cannot use intravaginal treatment. So how can we treat her in that case? And she had never had children. Okay, yes. So again, it depends on the cause of the incontinence. Some women do have weak muscles. There are some conditions that some women have that produce weak muscles. So their pelvic floor may be weak, even though they haven't had children, and they may still be young. So for those women, they can work on pelvic floor exercises. Absolutely, no problem. Similarly, we can treat with the high-intensity focused electromagnetic pelvic floor strengthening of the Umsala chair. It doesn't involve putting anything into the vagina at all and doesn't risk any breakage of the hymen covering the opening of the vagina. إذا كان إحدى استفسارات السيدات المتابعين استفسارها أن في حال كانت سلس البولي موجود عند بنت يعني غير متزوجة وتعاني من سلس البول، فكيف يمكن علاج ذلك؟ نقدر أن نعالج السلس البولي لدى البنات باستخدام الطرق تقوية عضلات قاع الحوض بدون استخدام أي أجهزة تدخل في المهبل. فكرسي أمسلة مناسب جدا لأنه لا يتطلب أي يعني أي شيء يدخل في الجهاز التناسلي أو ولا يؤثر على جهاز أو غشاء البكارة. وأيضا التمارين التي تقدر أنها تقوم بها بالمنزل اللي هي تمارين كيغل. وإذا كان عندها مشكلة مثلا سمنة تعالج السمنة، إذا كان عندها مشكلة السعال المزمن تعالج السعال المزمن. فهذه الأمور تقدر أن نساعدها في علاج السلس البولي بدون بشكل مناسب وبدون تدخلات جراحية أو غيرها. Thank you, Dr. Tracey. There is also a question, again related to urinary incontinence, does urinary incontinence increase the risk of UTI infections? And is it a familial thing? Does it run in families?
Okay, so what's really interesting is in recent years, we are finding that of those who have urinary incontinence, there may be an up to 50% contribution of genetic factors. It's not just one gene, it's multiple genes, we feel, that may be present together. So there is some sort of familial tendency. What is even more interesting is it seems to be that those women who suffer from nocturia, so getting up at night to pass urine multiple times, getting up at night to pass urine once, waking from sleep once to pass urine is kind of normal. That's okay. But for women who are waking up 2-3 times at night, then that is going to be interfering with their sleep and potentially their health and functioning during the day. But there does seem to be a stronger genetic association for those women who get up at night, and also for those women who lose control of their urine while they're asleep. It's known as enuresis. So yes, there is a genetic element, we feel. سألنا سؤال للدكتورة أن هل هناك استعداد عائلي أو جيني للإصابة بسلس البول؟ فالدراسات أوضحت أن نعم هناك الاستعداد وراثي أو عائلي، وهو لا يتعلق بجينة واحدة معينة. هناك العديد من الجينات اللي ممكن أن تسبب اللي هو الاستعداد أو تزيد من خطورة الإصابة بسلس البول. فموجود هذا الاستعداد الوراثي نعم، خاصة عند السيدات اللي يعانون من الرغبة بالذهاب إلى الحمام والتبول في الليل. يعني هو شكل طبيعي، ممكن أن المرأة مرة واحدة تصحى من النوم وتروح للحمام لقضاء حاجة التبول، ولكن إذا كان هناك أكثر عن مرة في خلال الليل، أو السيدات اللي يعانون من التبول اللا إرادي الليلي يعني فهذه قد يكون أيضا مرتبط باستعداد وراثي. The other half of the question, Dr. Lamees, was about urinary tract infections. Okay, so urinary tract infections are interesting because women who don't have any incontinence the rest of the time can actually become a little incontinent when they have a urinary tract infection, which irritates the lining of the bladder and can cause the bladder to be more responsive at lower volumes and cause the urge and the leak. The other thing is that women who do have urinary incontinence, it gets worse if they have a urinary tract infection. Now, some women have what we call a residual amount of urine in the bladder. So the way we measure this is by ultrasound. So we ask women to come with a full bladder. We do an ultrasound scan. We then ask them to go to the bathroom, empty their bladder, and look to see if there's any urine left in the bladder. Now, if women have a significant residual volume, usually over, well, between 50 to 200 mils, depending on the situation of the women, they can be more likely to develop urinary tract infections. And it's all about, it's just like plumbing. We produce the urine in the kidneys, it comes down from the kidneys in the ureters to the bladder, then out through the urethra. We need everything to keep flowing to prevent infection. If we end up with a stagnant pool of urine in the bladder, then we're more likely to get the multiplication of bacteria and a urinary tract infection. Women are, of course, more susceptible to urinary tract infections than men because the urethra is short. It's up to a maximum of about 4 centimeters long, so it's very short. The perineum, the outside, is one of the most bacterially dense areas of the body because, of course, we have the outlet at the back of the gut. And so the chances of bacteria going up the urethra and into the bladder is much higher in women with that short urethra. That's why we always recommend wiping from front to back, and perhaps also after relations, using water to clean from front to back to encourage bacteria away from the opening of the urethra. Beautiful. Thank you, Doctor. أيضا الجزء الثاني من السؤال كان هل المرأة التي لديها سلس بول عرضة للإصابة بالالتهابات البولية؟
والسؤال جوابه نعم. وأيضا هناك سيدات عادة ما يكون عندهم سلس بول، ولكن لما يصير عندهم التهاب بولي يحصل سلس البول، وذلك بسبب أن تستثار اللي هي جدار المثانة، فيصير عند السيدة الرغبة بالتبول المتكرر. بالإضافة لذلك هناك بعض السيدات يعانين من أنه يكون يعني لما يخرجون البول ما يطلع كامل، فيتم جزء من البول موجود في المثانة، وهذا ممكن اكتشافه عن طريق فحص اللي هو الموجات فوق الصوتية الألتراساوند. تذهب فيه المرأة إلى العيادة ويطلبوا منها أن تكون المثانة ممتلئة، ياخذون صورة للمثانة وهي ممتلئة، ثم يطلبون منها أنها تروح وتفضي وتروح يعني تبول تكرمون، وبعدين ترجع ومرة ثانية يشوفون إيش كثر من البول تبقى. إذا كان في كمية تبقت في المثانة، هذا معناته ممكن إنه يشجع على تكون البكتيريا ويزيد من فرص الإصابة بالالتهابات البولية. فهذا شيء مهم إنه يكتشفونه. ودائما إحنا نقول إن عملية اللي هي الجهاز البولي من عملية الكلى إلى الحالب إلى إخراج البول عن طريق الإحليل، هذه جدا مهم إن تكون بشكل صحيح ومستمر. في حال الخلل في إحدى هذه المراحل، هذا حيسبب التهابات اللي هي البولية والتهابات البكتيريا تحديدا. والشيء الآخر، ليش السيدات أكثر عرضة لالتهابات بولية مقارنة بالرجال؟ لأن الإحليل اللي هو اليوريثرا أو المسافة اللي البول يطلع من المثانة إلى الخارج قصير جدا عند السيدات، فقط 4 سنتيمتر مقابل 30 سنتيمتر عند الرجال. فلذا هي ممكن أن تصاب بالالتهابات أكثر، وهذه الالتهابات أيضا تزيد لأن مثل ما تعرفون فتحة البراز اللي يخرج منها البراز أيضا قريبة، فممكن أن البكتيريا تتسرب إلى ذلك ويسبب التهابات بولية. ولذا دائما ننصح السيدات والمرأة بأن يكون التنظيف من الأمام إلى الخلف، طبعا باستخدام الماء أو اللي هي طريقة التنظيف الصحيحة، وذلك لبعد أن الواحد يبعد البكتيريا عن فتحة البول ويسبب التهابات. لذا جدا مهم التنظيف بطريقة صحيحة، وجدا مهم تعلمون بناتكم من الصغر على طريقة الطهارة والتنظيف بالشكل السليم. You can continue, Dr. Tracy. Okay, and I also just wanted to mention a really interesting point that I particularly noticed in the Middle East. We were talking about the importance of the flow through the urinary system, for preventing urinary tract infection. It's really important to drink plenty of water, really. We recommend approximately 2.5 liters of water a day as a minimum kind of optimum. I do find that a lot of women in particular are drinking significantly less. So it's important to keep the flow of urine through to prevent anything becoming stagnant in the bladder and increasing the chance of infection. دكتورة تريسي تقول لكم عشان نخلي اللي هي العملية الجهاز البولي يشتغل بالطريقة الصحيحة ويتم إخراج البول بشكل روتيني وسليم، ينصح دائما بشرب كميات كافية من الماء. وهي لاحظت أن السيدات في الخليج ما يشربون كافي، فخاصة إحنا هنا الجو حار، فكثير مهم أنكم تشربون كميات كافية، على الأقل 2.5 لتر يوميا. هذا راح يساعدكم على جهاز بولي سليم وخالي من الالتهابات البولية. Thank you, Dr. Tracy, for this. And actually, maybe it brings me another question for you. So we talked about the hygiene and we talked about drinking water. What else in our healthy, or let's say in our lifestyle, that would support us to prevent UTI or urinary incontinence? So is there anything that we need maybe to avoid drinking or drink more of? What would you suggest? Yeah, absolutely. There is much that we can do ourselves in our daily life, in the way we run our lives. So one of the things that really irritates the bladder is caffeine. Caffeine causes the bladder to contract at low volume. So if we think our bladder is like a little sack of smooth muscle, and what happens is that as it fills with urine produced by the kidneys, it gradually increases in volume.
And there comes a point at which the bladder thinks, oh, I'm full, I have to start contracting now. And that's when you get the feeling, I'd like to pass urine. Now, caffeine makes the bladder start to do the little contractions and make you think you want to go to the bathroom at smaller volumes. So that means that caffeine increases, for the majority of people, the sensation of wanting to go to the bathroom. So you go to the bathroom more frequently and have less control over the urine. So caffeine, found in things like coffee, tea, soft drinks like cola, can dramatically increase, for some people, the reactivity of the bladder. Interestingly, green tea. Now, green tea is currently quite fashionable and popular. Recently, we were very fortunate to have a talk from an expert who came from the UK that is showing that green tea in particular irritates the bladder. So green tea, coffee, cola. Now, tea, black tea, has got more sustained release caffeine, so that's not actually as problematic. The things to really stay away from are cola, coffee, and green tea. So that's one of the things, our caffeine intake. The other thing we can do, we touched on earlier, is to control our weight. If the body mass index, that's the ratio of our weight to our surface area, or our height is the way it's worked out, is greater than 30 kilograms per meter squared, then what happens is the pressure of the weight around the middle pushes on the bladder and the pelvic floor and makes us more likely to have difficulty controlling the urine. So we think about the caffeine, we think about our weight. The other thing is what we do when we lift. We as women lift a lot. We lift our children, we lift shopping. We tend to like to move furniture around the home. Now, what happens is, as we lift heavy weight, it increases the intra-abdominal pressure and pushes down the pelvic floor muscles, making them weaker. So what we need to learn to do is to, one, control our lifting, and two, to contract those pelvic floor muscles as we lift as a counteraction to prevent them being weakened. So really, it's about the caffeine, the weight control, and being really conscious of how we're treating our pelvic floor with the weights we lift on a daily basis. Very, very beautiful. Thank you, Dr. Tracey. And I was just thinking that today sports is very important for women, and there's more women lifting heavy weights. So they also have to take care while doing those exercises to also contract their pelvic muscles as well as they're doing the lifting, right? Absolutely, absolutely. I would advise all women who are wishing to do weightlifting, clearly exercise is fantastic for our bodies, but to take specialist advice about getting into lifting weights, because it's really, really important that we're doing our body good without doing damage to the pelvic floor. Beautiful. Thank you, doctor. إذا أنا سألت الدكتورة قلت لها شو العادات الصحية اللي نقدر نمارسها للمحافظة على جهاز بولي سليم وللوقاية من سلس البول والوقاية من الالتهابات البولية. فإحنا تكلمنا عن النظافة الشخصية وأهميتها وتكلمنا عن شرب الماء. أضافت لهم 3 أشياء مهمة. واحد منهم هو الابتعاد قدر الإمكان عن الكافيين، لأن الكافيين هذه المادة راح تسبب اللي هي خلينا نقول تأثر على جدار المثانة وتخلي الرغبة في التبول أكثر. فاللي يشربون المواد اللي فيها كافيين مثل القهوة، مثل الكولا، مثل الشاي الأخضر، هذيل بيجيهم الرغبة أكثر في أنه يتبولون، تكون تبول بكميات قليلة، بيكون قدرتهم على التحكم في التبول أقل. الشاي الأحمر مادة الكافيين اللي فيه تدار بشكل أو تطلع بشكل منتظم، أفضل بشكل منتظم أكثر. أحاول أترجم لكم. فالنتيجة أنه هو ما يسبب المشكلة الإلحاح اللي تصير على جدار المثانة مثل شرب القهوة والشاي الأخضر اللي هو حاليا صار موضة ودارج. فانتبهوا أن تحاولون تقننون من هذه المادة الكافيين.
الأمر الآخر هو اللي هي اللي خلينا نقول اللي هي الأوزان الثقيلة. نحن نحب السيدات يحبون يشيلون عيالهم، يحركون الأثاث، أو أيضا السيدات اللي يذهبن إلى النادي ويرفعون الأثقال. ممارسة الرياضة والأثقال جميل، ولكن انتبهوا أن تمارسونه بالطريقة الصحيحة، ومش غلط أنكم تستعينون بأخصائيين يخبرونكم كيف تقومون بعملية رفع هذه الأثقال. أو حتى لما تشيلون أطفالكم تذكروا أنكم أيضا تسوون انقباض في عضلة الحوض contracting البلفيك muscle. هذا الانقباض يساعدكم أنكم تقوون العضلة، لأن ما سويتوا هذا الانقباض وأنتم قاعد تشيلون الأثقال بالعكس حتسببون من ضعف في العضلة. الأمر الثالث اللي هو المحافظة على الوزن المثالي. اللي يعانون من الوزن الزائد خاصة السمنة المفرطة، هذا الأمر يسبب ضغط على عضلة قاع الحوض، ويسبب أيضا ضعفها بالشكل يعني إذا كان مزمن، ويسبب سلس البول. لذا المحافظة على الوزن المثالي راح يساعدكم في محافظة على عضلة وقاع حوض أقوى، وأيضا تجنب سلس البول. Thank you, Dr. Tracey. I'm trying to translate and not miss anything, so I hope I'm doing a good job. And then it takes me to look again at the questions. I think we talked about most of the things that we wanted to connect with, and the questions that came from the followers. And we talked about the advice for women. And so in general, doctor, when do you advise women to seek help and to go to the doctor? When is the right time to go to the doctor? Okay, so the evidence shows that currently a woman who's suffering from poor urinary control or any sort of urine leakage takes on average 4 years to consult a doctor. This is a really long time to be suffering with a condition that affects daily life, family life, work life, relationship life. It has so much permeating effect. So what my advice to women is to come early. The thing that stops women coming early is generally embarrassment, not wanting to talk about the symptoms. And what we are trying to do is to create an environment in which women can directly come and discuss any concerns, even if they have a very small amount of leakage, or they don't have any leakage, or they've had children, or they've not had children. Any concern about the pelvic floor, it is much better and easier to deal with to come earlier rather than later. Similarly, any time is a good time to come. Somebody who's been suffering for some time, still come and still bring the symptoms and talk about them. At the pelvic floor clinic that I run, patients, we take lots of referrals from doctors in all sorts of sectors, but we also see patients directly. So any woman can call up, make herself an appointment, no questions asked, and come and have an assessment. Great. Thank you, Dr. Tracy. دكتورة سألتها سؤال، قلت لها متى على المرأة أنها تلجأ للطبيب المختص لعلاج مشكلة سلس البول؟ فالدكتورة تقول للأسف أن في كثير سيدات ما يروحون أصلاً للطبيب، أو يروحون بعد سنوات من وجود هاي المشكلة، مع أن هذه المشكلة تأثر على علاقتهم الزوجية، تأثر على علاقتهم الاجتماعية، تحدهم من حتى في عملهم. يعني نتأمل أن السيدات ما يصبرون وينتظرون هالفترة الطويلة عشان يلجؤون للعلاج. طبعا اللي يمنعهم من الذهاب للعلاج هو الشعور بالإحراج، لأن هذا الموضوع محرج بشكل عام، فيستحون أن يتكلمون فيه. ولكن الجميل في عيادة التخصصية لقاع الحوض مثل العيادة الموجودة في مستشفى الكورنيش، إن هم يحتوونكم، يعني تجي لهم في فترة، سواء أنت متزوجة ولا مو متزوجة، سواء عندك أطفال أو ما عندك أطفال، سواء عندك سلس بول واضح أو يمكن أنت شاكة أن عندك، روحي للعيادة، بياخذون لكم هناك اللي هي طبعا يسوون الاستشارة، يسوون الفحوصات المناسبة، يحطوا لكم العلاج المناسب. فلا تتأخرون
في البحث عن هذا العلاج لتستعودون حياتكم وصحتكم وحياتكم الاجتماعية وتكونوا مرتاحين وسعيدين. وحتى لو كان الموضوع أنتم كان معدي عليه سنوات، فأيضا الوقت ما تأخر إنكم تروحون وتبحثون عن العلاج. Thank you so much, Dr. Tracey. I really enjoyed this conversation with you. I have learned a lot myself. I'm sure also the audience have learned. And I don't know if you have a last sentence you would like to give to the women here. They're all listening before we end up the podcast. So what I'd like to say is, first of all, thank you so much, Dr. Lamees. It's been an absolute pleasure to speak with you this evening, and to be able to just talk woman to woman about something that affects so many women. And I think my encouragement would be to all women is that sometimes there's a conception that it's kind of normal to leak urine after having children. It's kind of normal as we age. Yes, it is part of the muscles getting weaker quite often, but that doesn't mean that we can't do something about it. We as women have really busy lives and lots of responsibilities and lots of things to do, and we can really do without leaking urine. And so the message is that things can be done without necessarily having surgery. Thank you, Dr. Tracey. Thank you so much. I'm sure this episode will enlighten so many women, and I hope they benefit from this. And allow me to translate the last bit before we end the podcast here. It was really a pleasure to have you. دكتورة تريسي تقول لكم أول شيء هي تشكر كثير إن انعطت هالفرصة لتحدث وتكون ضيفة عندنا في بودكاست اسأل طبيب، ونتحدث سيدة لسيدة عن أمر يهم جميع السيدات، وهي تدعوكم أن لا تعتقدون أن مشكلة سلس البول هي مشكلة طبيعية ويجب التعايش معها. نعم هو ممكن يحصل، ونعم هو يحصل مع العمر، ولكن هناك دائما طريقة لنعالجه، طريقة أن نعيش حياة أفضل، طريقة بأن إحنا نسعد بهذه الحياة وإحنا نعالجها بالطريقة الصحيحة والسليمة. فلا تترددون سيداتي بأخذ المشورة من الطبيب المختص. عندكم الحين عيادة متخصصة في مستشفى الكورنيش في أبو ظبي، وأكيد في عيادات أخرى موجودة سواء في إمارات الدولة أو خارج الإمارة. ابحثوا عن اللي هي عيادات المتخصصية لعلاج قاع الحوض، وهناك إن شاء الله بيشوف المناسب لكم. سعد جدا في هذه الحلقة، تعلمت منها الكثير، وأتمنى أيضا أنكم تعلمتم واستفدتم من هذه الحلقة، ويا ليت أنكم تساعدونها بنشر هذه المعلومات ونشر هذه الحلقة، لعل هناك سيدة تستفيد منها. ونلقاكم على خير في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب. محدثتكم دكتورة لميس أبوحليقة، نراكم على خير. شكرا لكم.